জিনিসটা আমি অর্ডার করেছিলাম 365 ডেজ ওয়াটার কালার পেইন্ট। তো এটা আর এখানে হচ্ছে 50টা পেন আছে, বল পয়েন্ট পেন। তো এখানে উপরে দেখছি। আর এইটা হচ্ছে আমার গ্লাস পেন। তো চলো এগুলো আনবক্সিং করা যাক। ওয়াও, এখানে দিয়েছে একটা সুন্দর গ্লাস, এর মধ্যে জল রাখতে হবে। আর এখানে আছে কালার, ভায়োলেট কালার, বেগুনি কালার। এর এখানে দিয়েছে সবুজ কালার, আর এটি লাল কালার, আর এটি হলো সবুজ কালার। আর এখানে দিয়েছে একটা পেন রাখা, মানে ওই যে গ্লাস পেনটা, সেই পেন রাখার জন্য এই জিনিসটি দিয়েছে। যেমন এই যে হচ্ছে আমার পেন, গ্লাস পেন। তো এগুলো সাইডে থাকুক আপাতত। হচ্ছে পেন, এর মধ্যে বলেছিলাম যে 50টি পেন আছে। তো এইটা হচ্ছে ওয়াটার কালার। একটি ব্রাশ। তো সবার ফার্স্টে এই ওয়াটার কালারটা ট্রাই করা যাক কেমন। এবারে গ্লাস পেন দিয়ে আমরা পেইন্ট করব।
এবার ট্রাই করব বল পেন দিয়ে।